Still on that story, a family in Majengo area of Nairobi is tonight mourning the death of their 13-year-old son, who was allegedly murdered by serial killer Masten Wanjala. After 2 days of denial, the family confirmed the remains of Charles Opindo, who had been lying at the city mortuary. Opindo's parents spoke of the distressing experience in the hands of a ransom seeker who kept Opindo's father engaged on phone, hoping they would reunite with their son. It turns out they've sent over 2,800 shillings to a criminal long after their son had died. Sam Gituku reports. Kitui village in Majengo area of Nairobi. Residents here are accustomed to making life from little. A community that knows no luxury of basic needs. The past few days have been sad. This is the home of Charles Opindo's parents, a 13-year-old boy who disappeared at the end of June. And when 2 bodies were taken to city mortuary, Opindo's parents went to view. They didn't think that what they saw was anything close to their son. Mtoto aende atolewe damu tuone kama ni wetu. Mavazi yako nayo kama ni hiyo tu yetu ni anavanga hapa, lakini sina hakika sana. Nipata mtoto amevaa kaguo kandani kashati na kachupi. Hiyo boxer sijui kama ni yake. When we visited, they were getting ready to return to city mortuary for a second look. They were hopeful that since they had cooperated with the ransom seeker to some extent, their son may have been alive. Nikaambiwa mtoto wako tuko naye tunataka 30,000. Nikaambia sina 30,000, mimi ni hustler, natafuta kwa ile nitatafuta. Akaniambia Buda, fanya hivi, leta pesa fulani ama tuwe mtoto wako. Akaniambia si mziwe mtoto. Mimi natafuta kwa pesa niko nayo kidogo nitamtumia kwa hiyo namba imeleta ya pesa. On the 9th, he sent 950 shillings to the number given. It is not registered on M-Pesa. 2 days later, Tony sent another 1,900 shillings, pleading for his son's release. Tukakaa tena after siku tena 2 3 tena kanipigia usiku. Buda, ni naona yeye ni mzuri. Tumie tena shilingi pesa ngapi? Tumie tena 2,000 mtoto wako uongee naye. Nikaambia hapana, mimi nimeshatuma pesa kidogo. Nishaonyesha upendo yangu. Lakini sasa nyinyi hamwezi nipea mtoto ni mimi niongee naye. Akakuwa ni hivyo. Akaniambia Buda, mimi nakujua. Na mtoto wako ni mpole sana. Si lazima niwe mtoto wako. He never got to speak to his son. And then this Tuesday, on the 13th of July, he got a text message from the abductors, written in broken Swahili and Sheng, reading, "Nitakwambia hiyo keja lakini mimi, juu wewe utakam na mabanga," meaning the police, "so wewe nitumie 2,000 juu kipata mtoi hutanipea tena. Nimesikia ati wanapelekwa Tanzania siku chache. Mimi nitakwambia, but trust me." End of quote. Another attempt to extort 2,000 shillings from Tony. Simu ya mwisho akanambia Buda, nimekuamsha usiku kitu saa 7. Uongee na mtoto wako lakini ulikuwa umelala. Nikaambia basi, nilikosea hapo nisamee. Kwa hivyo saa hii asubuhi hata niongee naye. Akaniambia hapana, saa hii usiongee na mtoto wako kwa saa hii. Mtoto wako saa hii usiongee naye saa hii, mahali kuna mtoto kuna ulinzi kali sana. This was happening at a time his son had already been killed. His body was recovered that night in a thicket in Lower Kabete, already decomposing. They couldn't tell it was their son. Lakini tukaona mwingine amefura sana. Hatukufahamu kama ni wetu, lakini Mpangos alikuwa amevaa kwa mkono, naona kama ni wetu. Amechomwa kila mahali, huwezi jua sura. Wanjala kujaribu kumhoji kidogo, hiyo simu alikuwa anadanganya niongee na mtoto usiku ama namna gani, alikuwa ananijoin namna gani. Kama angeniambia tu kweli mtoto wako ulishaua, hiyo mastori tungekuwa tushamaliza. Lakini alikuwa anakucheza na akili yangu. Kunicheza na mimi sasa, kucheza message nini vitu ndogo alikuwa ameniambia mingi sana. Tony admits he has known Wanjala for many years, a common face in the Kitui village community. He has been playing with Young Elephants, a football club that has about 80 boys. On his Facebook account, Wanjala calls himself Masten Dibala. He claims to have attended school at the Kenyatta University and St. Anthony's High School, Kitale. Both are false. His page has several photographs of himself on happier days with young footballers and trainers, including Kinyago Football Club, where the late Junior Mutuku Musyoki, one of his victims, played. He writes on his profile, quote, "When you finish talking bad about me, don't forget to tell them the good I did for you." End of quote. Amekuwa tu ni player mwenye na train hapa pia Goda.
amekuwa kikaa hapa na watu, na vile alikuwa nakaa hapa hatukumdhania hivyo. Alikuja hapa akiwa mdogo. Alikuja hapa kama street families. Kuna mama mwingine alikuwa anakaa naye, alikuwa anamsaidia tu kuchota maji nini. So alikuwa anakaa na huyo mama. Kutoka hapo hatukujua mahali alikuwa anakaaga kwa sababu ni mtu unaona tu ni survivor, utashinda ukifuatilia. Opindo's parents so broken with the tough task to plan a burial for their firstborn son in Huisero, Kakamega County. The stories of the two boys have shared backgrounds. While they hailed from different villages, they both knew Wanjala. They both studied at the same institution, Pumwani Child Survival. Their classrooms next to each other, standard 5 and 6. Their families united in adversity. Sam Gituko, Citizen TV, Kitui Village in Majengo.